Having been able to work abroad and travel, I feel like Thai ingredients are so unique in its own flavors, in its own essences and aroma. Hello, my name is Tam Chudaree Debhakam, and I'm the chef owner of Bante Pie restaurant. So at Bante Pie here, our philosophy is really to promote and showcase local Thai ingredients and served it in a way that is a little bit unique, a little bit more creative, with links to our culinary garden behind the restaurant as well. The garden is something that helps you sort of see everything more in perspective. It's not always easy, but it's something that allows us to learn. The person that maintains the garden for us is Pirung, who is the garden manager. สวนของบ้านเทพาเนี่ยนะคะจะเป็นสวนผักซึ่งเราได้ปลูกผักพืชผักพื้นบ้านหลากหลายชนิดนะคะมีการดูแลเมนเทนในระบบออร์แกนิกหรืออินทรีย์นะคะจุดประสงค์ก็คือเอาไว้สำหรับใช้ในครัวนะคะและเพื่อเอาไว้เป็น learning space นะคะลูกค้าที่มาเนี่ยจะได้รับการเดินชมเดินเล่นแล้วก็เข้าใจว่าพืชผักที่เราปลูกเนี่ยไปอยู่บนจานอาหารของลูกค้าได้อย่างไรอะค่ะ Fine dining, sometimes linked with sustainability, can be seen as pretentious. So my thoughts are just the fact that, yeah, I think it's true. Because if you see the idea of, or the concept of farm to table, of being organic, these things end up being like marketing tools. But to me, it doesn't really matter. If it's going to have a good outcome on the next generation, then yeah, let it be a marketing tool. And let everyone hop on the wagon and let's all do it together. There's numerous ways of how we try to, minimize our waste. So waste is not about actually just throwing out things, but you're also throwing out nutrients and flavors as well. And for instance, like lemongrass or kaffir lime, there's always scraps left over. So for the kaffir lime, we turn into powder, and the lemongrass we turn into oil that we use for our dish as well. With the shrimp shells or the prawn shells that we use a lot in the restaurant, we turn it into an oil that we then base our shellfish and prawns with when we cook them. อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพืชผักทุกชนิดที่เราเอาไปใช้ในครัวแล้วเหลือเป็นเศษดักแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่หรือเศษอาหารทุกชนิดเลยเศษเปลือกกุ้งนะคะเราจะเอากลับมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะเราจะไม่ทิ้งเลยปุ๋ยหมักที่มาจากเศษอาหารเนี่ยจะถูกนำมาโดยเชฟในแต่ละวันนะคะเอามาที่โรงปุ๋ยหมักแล้วก็จะได้มีการกระบวนการในการหมักปุ๋ยแล้วเราก็จะเอากลับมาใช้ในแปลงผักของเราอะค่ะเป็นปุ๋ยหมักออร์แกนิกนะคะ The philosophy really runs through everything that we do. The philosophy of trying to be more sustainable and to be more mindful of the environment. So it's not just about the food, it's also about the drinks, the beverages that are created with the same philosophy. The philosophy here at Baan Tepa is a philosophy that embraces sustainability and innovation together with tradition and creativity. So the garden is a source of inspiration for the creation process. This botanical gimlet is classic gimlet with a twist, a Baan Tepa. We use this very special blend of 9 different herbs, spices and flowers. Make this super nice floral aromatic cocktail.
The cocktail is made in a very classic way. We have a base of gin and the cordial. Then is shaked very gently and put in a cup or in a martini glass. Bante Pie is really a work in progress. It is something that, you know, in the name, it is a learning space. So we are learning as we go, but also be mindful about the impact that we have by doing what we do every day. So I think this is something that I want to represent with Bante Pie.